વેલકમ બેક અને આપણી સાથે હવે મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. શું વ્યૂ બને છે આપનો અત્યારે ઇન્ડેક્સ ઉપર? આફ્ટરનૂન વિક્રમભાઈ, મારા હિસાબે આઈ થિંક જે આરબીઆઈ પોલિસી મીટ થશે પરમ દાડે, આઈ થિંક એ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇવેન્ટ હશે, we'll see in terms of the direction that the RBI will give in terms of its strategic positioning. બીજી વસ્તુ, I think as we are heading close to general elections, I think જેટલી પણ એક volatility રહેશે, that will probably get played out. But there are a lot of global headwinds in the interim as well. So I think Brexit to કેવી રીતે I think pan out થશે, whether it is a hard exit, no deal Brexit, I think એ બધી વસ્તુ global markets ઉપર play out કરશે and effectively on global currencies. તો મારા હિસાબે I think you're probably going to see a very rough patch, બહુ volatile period રહેશે markets માટે. But again, I think such opportunities, and if any corrections do come by Indian markets માટે, I think the qualitative stocks છે, large cap names or very, very good quality names in the mid cap universe, I think they can probably be looked at. So મારા હિસાબે I think till that point of time એક range bound trade રહેશે આપણા markets માટે. ઓકે, તો અત્યારે આપણને અહીંયા બનતો દેખાય છે પ્રાઇમરી. ડોક્ટર રેડ્ડીઝ લેબ માટે આજે જે પોઝિટિવ સમાચારો ટર્ન ફરક દેખાઈ રહ્યા છે, પ્રાઇઝિંગ પ્રેશરના જે સમાચારોની વચ્ચે હવે અહીંયા એક પ્રાઇસ કાર્ટેલાઇઝેશનના સમાચાર આવતા દેખાય, જેમાં કંપનીની સ્પષ્ટતા બાદ આજે સ્ટોક આપણને ફરીથી મજબૂત થતો દેખાયો છે. આપ મયુરેશ ડોક્ટર રેડ્ડીઝ લેબને કેવી રીતે જોવો છો? વિક્રમભાઈ, બે વસ્તુ આઈ થિંક. પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે સુબોક્સોન આઈ થિંક એક પોઝિટિવ ન્યૂઝ આવી કે આને કે આઈ થિંક દેટ શુડ ઇન્ક્રિમેન્ટલી સ્ટાર્ટ પ્લેઇંગ આઉટ as this litigation progresses. અને ફેવરમાં આવ્યું તો મારા હિસાબે આઈ થિંક $25-30 million ની એક રન રેટ ડોક્ટર રેડ્ડીઝ કેન પ્રોબેબલી મેન્ટેન. બીજું આઈ થિંક એક પાઇપલાઇન છે, યુએસ માર્કેટ્સ ઓલમોસ્ટ અકાઉન્ટ ફોર 39% બિઝનેસ ઓવરઓલ બિઝનેસમાં, અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક 103 ઇન્ડિયા એપ્લિકેશન સ્પેન્ડિંગ છે, જેમાં આઈ થિંક 54-55 પેરા ફોર્સ છે. તો આઈ થિંક જે R&D ઉપર ખર્ચો કરતા હતા ડોક્ટર રેડ્ડીઝ around 12-13% of the overall top line, અને જેવી રીતે એક પાઇપલાઇન બનાવ્યું છે, you've obviously got Copexon, you've got Novalink, તો ક્યાં ને ક્યાં I think blockbuster ટ્રક કિટીમાં છે, કેવી રીતે I think launch થશે over the next few months or quarters will be interesting. ત્રીજી વસ્તુ I think the affected plants, જે શ્રીકાકુલમને 483 મળ્યો છે, I think the remedial issues and remedial measures taken I think will determine also the launches that they will probably do. અને એના કારણે મારા હિસાબે I think will have a positive impact in terms of the overall US business. જે emerging business છે, ક્યાં ને ક્યાં I think India has lagged behind. પણ રશિયા, which accounts for almost 19%, ત્યાં I think જે biosimilars launch થશે, ચાઇનામાં જે biosimilars launch થશે, and again I think the chronic segmentમાં ડોક્ટર રેડ્ડીઝ પાછું ફરવાની I think એક ઈચ્છા રાખે છે. I think it should hold earnings in good stead. Valuation દરમાં વાત કરશો તો it's around 21 times forward, which probably also makes a case in terms of investors who are holding onto the stock to hold on. So I think there might be some volatility concerned in terms of what comes out in terms of the 483, how they respond to that. નવા launches કેવી રીતે થશે, margins કેવી રીતે maintain થશે in terms of elevated R&D. But can I think with all these elements coming together, हमारे सब I think 2021 માં એક steady state earnings growth જોવા મળશે. So yes, Dr. Reddy's જેના પાસે clearly can hold on. We hold Dr. Reddy's and Cipla in our portfolio. ઓકે, આ ડીઆરએલ ઉપર પ્રદીપ આપ શું કહેશો? ઇન્ડિયા બુલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ પરિણામ માટેની પહેલા તો મયુરેશ રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરિણામ તરફથી પણ એવું કોઈ નેગેટિવ ટ્રિગર નથી આવતું દેખાયું, પણ સ્ટોક પ્રાઇઝીસના નેગેટિવ ટ્રિગર પૂરા નથી થઈ રહ્યા. આપણે દરરોજ સવારે જોઈએ છીએ આ સ્ટોક એક નવા 52 લો ક્રિએટ કરે છે, પછી પાછો થોડો ઉપર આવે છે, અને પછી પાછો બીજા દિવસે આ ટ્રેન્ડ યથાવત રહ્યો છે. લગભગ 3-4 ટ્રેડિંગ સેશનથી આ સિચ્યુએશન દેખાઈ રહી છે. આજે પણ એ સિનારીઓ રહ્યો, શરૂઆત તો પોઝિટિવ નોટ પર રહી થોડી, અને ત્યારબાદ ફરી પાછો સ્ટોક એક નીચેની તરફ આવતો દેખાયો. શું લાગે છે ઇન્ડિયા બુલ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સમાં અત્યારે જો કોઈનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નીચેના ભાવનું હોય અથવા તો નવી ખરીદી કરવી હોય તો આ લેવલ સારા છે, અહીંયા લેવી જોઈએ એન્ટ્રી, કે હજુ અહીંયા કન્સર્ન્સ લિક્વિડિટીના કે પછી કમર્શિયલ પેપર કે બોન્ડને લગતા કોઈ પણ આવી શકે તેમ છે? ક્યાં ને ક્યાં I think બે ત્રણ જે એલિમેન્ટ છે એનબીએફસી યુનિવર્સ માટે I think એના ઉપર વોચ રાખવું બહુ જરૂરી પડશે વિક્રમભાઈ. જે એનબીએફસી સ્પેસ છે I think જે લિક્વિડિટી ક્રંચ જોવા મળેલું પાછલા મહિનામાં, I think the borrowing cost has definitely moved higher. ક્યાં ને ક્યાં I think થોડું રિસ્પાઇટ આવ્યો છે પાછલા અઠવાડિયામાં, જ્યાં I think CP rates have come down significantly. Yieldsમાં પણ થોડું retracement જોવા મળ્યું છે, which is giving some amount of sufficient headroom for these NBFC companies to borrow. But can I think with the borrowing element going up, and I think the pass through in terms of yield on advances
not happening at a similar pace. જે નિમ્સ અને સ્પ્રેડ છે આઈ થિંક એના ડેફિનેટલી એના ઉપર ડેફિનેટ એક પ્રેશર આવશે. બીજું આઈ થિંક ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ડિસ્બર્સમેન્ટ ગ્રોથ ઇટસેલ્ફ આઈ થિંક લોટ ઓફ મેનેજમેન્ટ વિધિન ધીસ યુનિવર્સ have become very, very careful at this point of time to whom they are disbursing. And again, I think the larger universe, I think, when you're probably talking about developers to, disbursements to developers, disbursements to loan against properties, I think that ex-retail component again is somewhere where street is fearing asset quality issues can persist and can flow out. Third, I think in terms of the liquidity tightness, Marisabha, I think I think there has been some amount of relief that has come in the system. But I think NBFCs are probably still at the receiving end when it probably comes to the overall picture. And the fourth, I think, NBFCs upar, I think corporate governance issues raised there. So I think that entire space is probably in a wait and watch mode at this point of time. So I think I'll summarize this by saying a wait and watch for the NBFC universe at large at this point of time. Our holdings, I think, LIC Housing Finance much and a few of the gold financing companies. ઓકે, આના ઉપર એક વખત ટેકનિકલ સ્પેસ છે એમાં ધ્યાન રાખવી જોઈએ, પણ એ સિવાય જો તમારે ધ્યાન રાખવું હોય તો કેટલાક નાના બેંક ઉપર પણ તમે ધ્યાન રાખી શકો તેમ છો. જેમ કે અહીંયા આરબીએલ બેંકની વાત કરીએ તો એના પરિણામ આપણને સારા આવતા દેખાયા છે. ઇવન સર્ટેન મોટા એકાઉન્ટ્સની અંદર બેંકનું કોઈ એક્સપોઝર નથી, એ સૌથી મોટી એક પોઝિટિવ બાબત રહી. પણ તેમ છતાં સ્ટોક પ્રાઇસ જુઓ તમે એ મુવમેન્ટ કરતા નથી દેખાઈ રહ્યા. શું મયુરેશ એવું સમજવું જોઈએ કે સારા પરિણામો ઓલરેડી સ્ટોક પ્રાઇસની અંદર પ્રાઇસલીન હતા? વિક્રમભાઈ, આરબીએલ બેંક માટે? આરબીએલ બેંક માટે, યસ. Yeah, I think it was a very commendable performance. I think જેવી રીતે advances growth હતી, the way they have maintained their asset quality, જેવી રીતે I think provisioning કરી છે, the expectations in terms of the retail advances specifically, I think the credit card લઈને growth છે, I think there it is very, very encouraging. Capital adequacy also is on a reasonably strong footing. So I think જે parameters ને આપણે વાત કરતા હતા to probably analyze the bank in the direction that it is probably heading. I think it is very well capitalized to probably fund its balance sheet expansion at this point of time. At the same time, I think the advances growth ni I think ek apeksha છે. ત્યાં પણ I think they should probably be delivering 20-25% growth over the next couple of years. And I think the NIMs bank and I think they should be able to maintain that. So yes, I think the investors પાસે આ હોય, they should definitely be holding on to this bank. But we also like Axis Bank and I think they should be able to maintain that. So yes, I think the investors પાસે આ હોય, they should definitely be holding on to this bank. But we also like Axis Bank, ICICI Bank, Federal Bank out of the other banking stocks. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને નાના બેંક માટે બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, જ્યાંથી એક સેક્શન આપણને સારા બિલ્ટઅપ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. અને ફક્ત ખાલી સારા આપણે સેન્ટિમેન્ટની વાત નથી કરી રહ્યા, પરંતુ આ બેંક તરફથી પરફોર્મન્સ પણ આપણને સારું આવતું દેખાયું છે, જે એક પોઝિટિવ બાબત રહી છે. વાયદા બજારના કેટલાક સ્ટોક ઉપર હવે અહીંયા નજર કરીએ, જ્યાં આજે આપણને સૌથી વધારે સારો મૂવ છે. પહેલી નજર બની રહી છે આઈજીએલ ઉપર, ઇન્દ્રપ્રસ્થ ગેસ. શું કહેશો પ્રદીપ, ફર્ધર અહીંથી આ સ્ટોકને આગળ લોંગ કરવું જોઈએ? કારણ કે આજના દિવસમાં જો 42% સુધીનું ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ, 1.5% સુધીની પ્રાઇસ એક્શન મજબૂત છે, તો એના ઉપર આપણે વાત કરીશું. અને બીજું એક કાઉન્ટર જુઓ તમે કે આજે જ્યાં આપણને ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ વાઇઝ સૌથી વધારે મેજર મૂવ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે, એમાં ભેલનો સ્ટોક છે. આ સિવાય અહીંયા આપણે જુઓ રિલાયન્સ પાવર છે, ટાટા ગ્લોબલ બેવરેજીસ, એસીસી. હા, અને પ્રદીપ પર જઈએ પહેલા મયુરેશ, એસીસી ઉપર પરિણામ આવતાની ઇમ્પેક્ટ જે છે એ અત્યારે નેગેટિવ સાઈડ ઉપર દેખાઈ રહી છે. ખરીદી કરવી જોઈએ કે પછી થોડું આ ઇવેન્ટ એક વખત ફિઝલ આઉટ થઈ જાય પછી એસીસી ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ? થોડું વેટ એન્ડ વોચ કરવા માટે આઈ થિંક જરૂરી રહેશે. આઈ થિંક ઇટ ડેફિનેટલી બીટ વોલ્યુમ એસ્ટિમેટ્સ મારા હિસાબથી. પણ ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ઇવન વિથ લાર્જર વોલ્યુમ્સ આઈ થિંક જે રિયલાઇઝેશન ગ્રોથ હતી એ આઈ થિંક થોડી સોફ્ટર સાઇડ ઉપર હતી. બીજી વસ્તુ આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે, બોથ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રો મટીરિયલ પ્રાઇસીસ મૂવિંગ હાયર અને ફ્રેટ કોસ્ટ મૂવિંગ હાયર, આઈ થિંક થોડું ઇબિટા ઉપર પણ દબાણ આવ્યો, which were clearly reflected both in terms of absolute EBITDA અને જે રિપોર્ટેડ EBITDA માર્જિન હતી. હવે એ ટ્રિકલ ડાઉન ઇફેક્ટ જે આવ્યું with lower realizations and higher input cost realizing in slower or lower EBITDA margins, I think એક જે slower અને negative leverage balance sheet ઉપર play કર્યું, that got played on the EBITDA per ton. I think EBITDA per ton also has corrected significantly. હવે I think outlook શું રહેશે in terms of volume growth going forward? What the management probably feels in terms of the realization trends, I think will clearly determine the earnings trajectory and earnings profile. I think the utilization levels છે plants they are at manageable levels મારા હિસાબે. I think so what the company does going forward even on this aspect, I think એ જાણવાનું મહત્વપૂર્ણ રહેશે. તો
તો યસ આઈ થિંક થોડું મેનેજમેન્ટ કોલ સાંભળ્યા પછી મારા હિસાબે આઈ થિંક વન શુડ રિયલી ટેક અ કોલ ઓન ધ સ્ટોક. આઈ થિંક આઈ ડીડ લાઈક ટુ હિયર વોટ ધ મેનેજમેન્ટ પ્રોબ્લી. ઓકે, તો લઈશું અહીંયા એક બ્રેક બાદ આજના બીટીએસસી અથવા તો એસટીવીટી કોલ પર કરીશું ચર્ચા. સાથે મેનેજમેન્ટ જોડાયેલું હતું. મયુરેશ જોશી અને પ્રદીપ વચંદાણી પણ આપણી સાથે છે. મયુરેશ, સિમ્ફનીના પરિણામ ઉપર આપના કોઈ કમેન્ટ્સ? નહીં, તમે માર્જિન પરફોર્મન્સ જોશો તો આઈ થિંક ઇટ વોઝ ડેફિનેટલી ડિસઅપોઇન્ટિંગ. અને તમે જે પ્રેસ રિલીઝ જોશો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ફિનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ્સ that they have put forth, I think in 9 months નું performance છે, and even this quarter's performance, the input cost, the raw material cost have moved up significantly. તો પાછલા વર્ષના તમે audited statement જોશો in terms of raw material costs, 9 months of last year and 9 months of the current fiscal, I think the input costs have moved up significantly. એના કારણે I think એક margins ઉપર pressure આવ્યું છે. I think that is probably something that is taking a toll. હવે તમે region wise પણ split કરશો, and even if you split between the air cooler segment where I think the company is probably the market leader, and at the same time I think it outsources a lot of its elements. I think there has been an increase in cost which is clearly played out on the EBIT margin, and that has trickled down right up to the bottom line. So મારા હિસાબે I think the management probably they can clarify in their call कि केवरी the business segment लागे छे, whether they are seeing demand coming back, because again I think ये warm season also I think from the coming few months, I think you're probably entering into a very very strong quarter for a lot of these white good appliance companies and air cooler companies including Symphony. So केवरी एक trajectory आपसे management in terms of volume guidance, in terms of realization growth, and again I think the overseas operations, specifically the Mexican unit I think outsourcing करे छे, or the plant that they are probably operating out of for the rest of the region including America, I think ये જોવા માટે બહુ જરૂરી રહેશે in terms of their industrial demand, because that is where a major of the applications probably happen. So yes, I think results definitely disappointing at the operating front ઉપર, but any commentary that the management will probably give in terms of the future outlook is something that can give direction in terms of the earnings trajectory for the stock going forward. ઓકે, તો સિમ્ફનીના ઉપર આપણને ફંડામેન્ટલી આપણને વ્યૂ બનતો દેખાયો છે. રિસન્ટ ટાઈમની અંદર જો માર્કેટની અંદર પ્રાઇસ જ્યારે આપણને કરેક્ટિવ થતા દેખાઈ રહ્યા હતા ત્યારે આ સ્ટોક આપણને ઓલમોસ્ટ 900ના લેવલ પાસે પહોંચતો દેખાયો હતો, પણ ત્યાંથી ફરી પાછો આપણને રિકવર થઈને અત્યારે 1200ની ઉપર આપણને કારોબારમાં દેખાઈ રહ્યો છે. તો આ ફેક્ટર સાથે અહીંયા ઓવરઓલ આંકડાની ઇમ્પેક્ટ જે છે તે સ્ટોક માટે થઈને અત્યારે એટલી મોટી કોઈ નેગેટિવ નથી બનતી દેખાઈ. ઇનિશિયલ પીક દેખાયો, પરંતુ ત્યારબાદ ફરી પાછા આપણે રિકવરી તરફના મોડમાં આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. આ સિવાય એક યુપીએલનું SRF તરફમાં સારા આંકડા પોસ્ટ થયા અને ત્યારબાદ સ્ટોક એક શરૂઆતી ટ્રેન્ડ નેગેટિવ બતાવી અને ફરી પાછો ગ્રીન પીક તરફ આવતો દેખાયો છે. SRFને કેટલું પોઝિટિવ જોવો છો મયુરેશ? પરિણામનો સપોર્ટ હજુ આપણે 1-2 દિવસ ટ્રેડમાં જોવો જોઈએ? I believe so, and મારા હિસાબે I think long term outlook પણ I think should be encouraging. ક્યાં I think તમે business segment જોશો તો જે specialty chemical નો કારોબાર છે, I think there you should see some amount of traction start building up over the next few months. જે ક્લોરોમિથેનની પ્લાન્ટ નાખી છે SRFની, I think that also should start contributing, and that contribution should also ensure કે જે volume છે અને realization છે, I think that plays out on the top line. જે NTCF નો કારોબાર છે, obviously it's dependent in terms of how the auto industry in general functions, પણ જેવી રીતે હું બાર કહું છું, I think normalization should happen over the next few months, and એમાં I think normalized EBIT margins should also get reported on this front. તો મારા હિસાબે I think the ત્રણ business segments છે SRFના, I think there should be a slow and steady gradual improvement that you're probably seeing there, which should start getting reflected in stable EBITDA margins going forward as well, and that will also reflect very very positively bottom line upar. So yes, I think SRF, and again I think which is one of the very close players associated with SRF in the same breath, Navin Fluorine, I think these two companies is where we maintain a positive view and a clear disclaimer. બે stocks મારા ફંડમાં છે. ઓકે, તો આ વ્યૂ અત્યારે આપણને અહીંયા બધો દેખાઈ રહ્યો છે SRFના ફ્રન્ટ પરથી. આ સાથે જ આજના બીટીએસ આ સિવાય બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ પણ આજના દિવસમાં જ્યાં આપણને એક મેજર ન્યૂઝ બેઝ મોમેન્ટમ બિલ્ટઅપ થતા દેખાઈ રહ્યા હતા, એવા કાઉન્ટર્સમાં આજે થોડો એક વીક તરફનો કારોબાર દેખાઈ રહ્યો છે. એ છે આપણને કોલ ઇન્ડિયાના સ્ટોકમાં. બાયવેટના સમાચાર થોડું પ્રીમિયમ હતું, તેમ છતાં પ્રાઇસ એક્શન જુઓ તો સ્ટોકમાં નેગેટિવ બનતા દેખાઈ રહ્યા છે અને આજે આ સ્ટોક આપણે જોઈએ 2.5% તૂટ્યો છે. મયુરેશ, શું સમજવું જોઈએ? કારણ કે આજે તો એટલીસ્ટ 235ના લેવલ સુધીનો જો ટેન્ડરિંગ કરીને પણ બાયબેકની અંદર કિંમત મળતી હતી, સારો ભાવ હતો ગઈકાલના ક્લોઝની સામે, તો પણ આ સ્ટોકનું રિએક્શન નેગેટિવ કેમ છે?
setback is one element, Vikramભાઈ, પણ બીજું element છે I think core fundamentals going forward. So I think શું output રહેશે over the next year, couple of years, I think એ જાણવું બહુ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. બીજું I think realizations itself, whether there are any hikes across grades of coals that is expected to take place. કારણ કે આજની તારીખમાં તમે જોશો કે I think coal prices have come down significantly. So unless you have the combination of larger volumes to offset the decrease in prices, ક્યાં ના ક્યાં I think જે balance sheet ઉપર એક realization growth ની આપણે એક impact I mean what you want to desire to see, I think that probably stays missing. બીજું I think જે નવા projects છે I think what probably happens in terms of the 3 railway evacuation lines and what the management probably feels in terms of the overall perspective when it probably comes to both production, sale number, realization, volumes as well as that margin contribution respectively across grades of coals. મારા હિસાબે I think એક થોડું subdued performance રહેવાની આકાંક્ષા છે માર્કેટને, જેના કારણે I think we are seeing a reaction that is happening on the stock at this point of time. ઓકે, તો કોલ ઇન્ડિયા માટે થઈને આ ફેક્ટર્સ આપણને અત્યારે પ્લે આઉટ થતા દેખાઈ રહ્યા છે અને લાર્જ કેપ કાઉન્ટરની આપણે અત્યાર સુધીની ચર્ચા કરી. બીડીએસસી તરીકેની તો આ બલરામપુર ચીની માટેનો વ્યૂ અને આ સુગર સ્ટોક્સ માટે મયુરેશ આપનો પણ વ્યૂ સમજવા માંગીશું. શું લાગે છે, મોમેન્ટમ ઉપરની તરફ આવ્યું છે, સસ્ટેનેબલ લાગે છે? બે ત્રણ મુદ્દા I think પહેલો મુદ્દો છે I think the production numbers. હવે જેવી રીતે ઇસ્માલે production numbers નાખ્યા છે for this crushing season, it's around 30-31 million tons. હવે તમે ડિમાન્ડની એક્સપેક્ટેશન્સ રાખશો આ વર્ષ માટે it's close to around 25.5-26 million tons. જે carry forward inventory આવેલી પાછલા sugar season થી, and if you probably ensure કે around 3 million tons probably get exported, ક્યાં ના ક્યાં જે carry over inventory છે for the next sugar season I think is far lesser than what we have seen in the last sugar season. બીજી વસ્તુ I think in terms of core realizations itself, મારા હિસાબે I think જે average realization છે sugar mill ના end ઉપર around 30-32 એના વચમાં, I think there is expectations with elections coming around the corner, if there is some tweaking happening either in terms of the fair and remunerative price central government which decides that, or the state advised prices where Uttar Pradesh and Maharashtra account for a bulk of sugar production. I think these factors need to get noted. Third, I think the international pricing છે આજની તારીખમાં, I think it is a little bit on the softer side, but it is expected to improve. કારણ કે Brazilમાં I think થોડું lumpiness અને softness છે in terms of overall sugar production numbers. If I analyze this, I think in sugar sector 2 વર્ષની સાયકલમાં on off ચાલે છે. Last 1.5 years was clearly an off cycle. Once we pass through this sugar season, and if one really assumes the next sugar season probably to play out for these sugar companies with the assumption like data, but I think debt dues almost 19-21,000 crores with some government support or otherwise, I think they are cleared over a period of time. I think there might be better times ahead for sugar companies. Ethanol no make challenge આજની તારીખમાં OMCs are buying full steam. I think the realization growth thereof both for B-heavy molasses and C-level molasses, I think you are seeing good traction happening because of good end product realizations. And capacities પણ વધે છે. I think a few companies, for example, Bazaar Chini is expanding its ethanol capacity. So I think it is an incremental positive over a longer period of time. But I think we hold a diversified play in our portfolio. I think BC and Shriram is something that we own. Yeah, sugar પણ છે, caustic soda પણ છે, chlorovinyl પણ છે, and both these segments are firing at a reasonable pace. If sugar starts firing, my I think consolidated earnings can improve drastically for this company over the next 2 to 3 years. ઓકે, તો આ આપણને એક ડિટેલ વ્યૂ સુગર સ્ટોક્સ માટેનો મનતો દેખાડ્યો છે, પણ સિનારીઓ આપણા બજારનો જોઈએ છેલ્લી 10 મિનિટની અંદર આપણને સારી મજબૂતી તરફનો દેખાડ્યો છે. જો થોડા માર્કેટ થોડું સપોર્ટ કરી દે તો એક વધુ એક સ્ટોક ઉપર સમજવા માંગીશું અશોક લેલેન્ડ ઉપર, કારણ કે મયુરેશ અગેન અહીંયા આપણને આંકડાઓ વેચાણના ખરાબ આવતા નથી દેખાઈ રહ્યા, પણ સ્ટોક સુધરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો. શું લાગે છે, બ્રોડ બેઝ એક કન્સોલિડેશન કે સાઇડવેઝ ટ્રેન્ડમાં જતો રહ્યો છે? કોઈ ટ્રિગર માર્કેટના એવા નથી બનતા દેખાઈ રહ્યા કે જે અશોક લેલેન્ડને હલાવી શકે? I think to a certain extent, yes. And I think તમે જે જોશો કે I think જે accelerated norms ને announcement કરેલી પાછલા ક્વાર્ટર્સમાં, I think that is probably taking a toll from an immediate short to medium term perspective. બીજી વસ્તુ I think જે higher tonnage vehicles નો I think એક shift થશે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. Obviously, I think Ashok Leyland having a dominant market share MHCV segment, I think they should incrementally benefit as well as the new BS6 norms coming through. Yeah, I think pre-buying જોવા મળશે in the next few quarters. So incrementally, I think volume growth should come back because of both these factors.
ત્રીજી વસ્તુ I think the management has also made it clear, and what we hear from industry and our channel checks is that the tipper growth, જ્યાં અશોક લેલેન્ડનું એક significant presence છે, ત્યાં I think the growth has been quite reasonable. And the LCV part of the market, the light commercial vehicle market share, which probably gives the last mile connectivity to the hinterland, rural villages માં હોય or rural areas માં હોય, I think that part of the market has held up pretty well. So મારા હિસાબે I think LCV is holding up pretty well, tipper segment is holding up pretty well. The higher tonnage vehicles will get sold I think, and BS6 norms coming in, જે pre-buying થશે. મારા હિસાબે I think incremental volume should improve in the coming few quarters. But ત્યાર સુધી I think the market would ideally like to wait and watch कि whether there is sustained improvement in terms of volumes. અને એના પછી શું? Because of higher tonnage, there is every possibility कि I think the lower tonnage vehicles છે, I think, and the new axle load norms coming through. Because of that, I think there might be some amount of shift happening towards either refinancing or second-hand vehicles as well. So my hisabe, I think one really needs to wait and watch. But my hisabe, I think again, I think the numbers should normalize for Ashok Leyland. As the investors patch on stock, they should continue. ઓકે, તો અશોક લેલેન્ડ માટેનો વ્યૂ અને એક ટેકનિકલ પર્સપેક્ટિવમાં એક બાઉન્સ માટે પ્લે સુધી મયુરેશ શું અપેક્ષા રાખવી હતી મેરિકો પાસેથી, અને ઓલમોસ્ટ તો જે અપેક્ષા હતી એ ફૂલફિલ થતી દેખાઈ રહી છે? In line with estimation જ છે numbers. તો I think મહત્વપૂર્ણ રહેશે કે I think volume growth નો આંકડો શું છે, because I think that is how FMCG companies are probably getting measured at this point of time. બીજી વસ્તુ I think copra prices where you had seen some amount of respite come through. So I think management I think શું commentary છે with falling input prices, what kind of an expectation do they have on margins, અને શું volume નો પણ picture છે going forward. અને ત્રીજી વસ્તુ itself I think the entrenchment picture as well. I think the distribution network છે, how much of a retail reach are they probably assuming at this point of time, cutting their dependence on the wholesale or supplier channel, and probably what they are looking at in terms of their overall earnings profile when it comes to ad spends and so on and so forth. તો મારી હિસાબે I think બે મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા, I think volume growth કેવી રીતે pan out થશે and what the management looks at going forward. અને બીજી વસ્તુ, with fall in prices that are expected in terms of input costs, whether they are looking at a volume rate realization growth which will give that operating leverage on the balance sheets and strengthening of the EBITDA margins. So I think eight big factors I think will determine the stock direction. ઓકે, અને આ સાથે અહીંયા દેખાઈ રહ્યા છે. આ સાથે જ રજા લઈશું. મયુરેશ, કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? It's possible આ બધા stocks clients ને discuss કર્યા હોય, and we might be holding stocks on behalf of our clients અમારી પાસે. ઓકે, આ સાથે પ્રદીપ, ઘણો આભાર પ્રદીપ આપનો પણ, અને મયુરેશ આપનો પણ સમય ફાળી અમારી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાવા માટે. તો એ સાથે હાલ અત્યારે મને આપજો રજા. આગળ લઈને આવીશું માર્કેટ રાઉન્ડ અપ. આપ જોડાયેલા રહો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.